ஓகே ஓகே டைம் டைம் இருங்கப்பா இருங்க. ஐயோ மைக்கு தனியா இருக்கா? ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம். இது செட்டப் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு நிமிஷம். மைக்கு முதல்ல இது போட்டேன்னா தெரியலையே. அடர போதா? ஓகே ஓகே இப்போ ஓகே ஆன் பண்ணிட்டேன். இருங்க இருங்க சாட் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். ஐபேட்ல 10% தான் சார்ஜ் இருக்கு. ஓகே ஓகே ஷே என்னங்கடா ஐயோ அக்கௌண்ட் மாத்தல. ஓகே ஓகே ஆல் இஸ் வெல் ஆல் இஸ் வெல். ஓகே வந்துட்டேன்டா 10:03. யார் யார் வந்திருக்கீங்க? ஐயோ எத்தனை பேர் வந்திருக்கீங்களா டுடே? we were here to that. ரைட்டு இருங்கப்பா ஒரு பொசிஷன்ல வச்சுக்கிறேன். அது வேற ஏன்டா? ஓகே 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 இஸ்மா ப்ரோ முடிச்சிட்டிங்களாவா? எதை ஃபார்ம் இன்னும் ஃபில் பண்ணல. எவனே ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணடா அவனை. அந்த ஃபார்ம் இன்னும் ஃபில் பண்ணல. அப்புறமா நான் இன்னும் இது மாற்றலான்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். முதல்ல இவனுக்கு மெசேஜ் பண்ணும். அதை போட்டுட்டு வரேன் இருங்க. அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அப்படியே. டுடே ஃப்ரீ வி வேர் ஹியர் டுகெதரா? ஓ பார்த்துருந்துருவோமா? ரிவீல் ரொம்ப லேட்டாக ரிவீலா? மணி மணி 10 இப்போதான் ரிவீலா? கரெக்டாக தான் பண்ணுறேன்னா? இருங்க கேம் கேப்சர் ஓப்பன் பண்ணிட்டு நான் டிஸ்பிளே கேப்சர் ஓப்பன் பண்ணிடுறேன். டிஸ்பிளே கேப்சர் வருதா? ஓகே 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 ஓகே. ஏய் உள்ள வராங்க 30 மினிட்ஸ் ஆச்சா? சரி சரி வந்துட்டேன். ஓகே ஓகே வாங்க 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 நேடி ப்ரோ, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. இது என்னடா கேமு? ப்ரோ டேம். ஓகே ஏதோ இருக்கு பாப்போம். வி வேர் ஹியர் டுகெதரா? ஓகே ஓகே எப்பா கிளைம் பண்ணிக்கப்பா. என்ன எல்லவனே தெரில இது. நீ அவ்வளோதான் இவங்க ஒன்றுத்துக்கும் லைக் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். வாங்க விக்கி ப்ரோ, நீங்க சென்ட் பண்ண லிஸ்ட் இருந்த எல்லா கேம்ஸ் வந்துருச்சு. வந்துருச்சா விக்கி ப்ரோ? வந்துருச்சா விக்கி ப்ரோ? கிளைம் பண்ணிக்கங்க எல்லாத்தையும், ஜாலியா லைவ் பண்ணலாம். டேய் எவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணுறேன் ப்ரோ. ஒரே காலேஜ்ல இருந்து திடீர்னு இறக்கிக்கிட்டே இருக்காங்க. இதை பண்ணு அதை பண்ணு இதை பண்ணு அதை பண்ணுன்னு. என்ன கோவப்பா? சரி இது ஒரு நாளைக்கு போட்டுருவான். எல்லாம் வீட்டுக்கு இருந்தா சொல்லுங்கடா. வீட்டில் இருந்தா வீட்டில் ஜார்கேஸ் வீட்டுக்கு கொண்டு தான் சொல்லு போடுவோம். ஏதோ கோவாப்பான், அட்வென்ச்சரான், பஸ்லாம் ஏதோ சொல்றாங்க. ஓ ஒன்றுத்துக்கு லாய்க்கிட்ட எப்படியும் கேம் மெயின் ஸ்க்ரீன் ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஓகே ஓகே மூணாம் தேதி தான் வரியா? சரி ரைட்டு. மெசேஜ் ஆஃப் தி டேவா? என்னடா ஏய் ப்ளே மாட்ஸ்லாம் இருக்கா? வியூ அண்ட் இன்ஸ்டால் மாட்ஸ் அக்ரி. ஓகே மாட்ஸ்லாம் இருக்குப்பா. இங்கே பாருங்கப்பா. ஏய் போதும்டா அக்ரி. கே போறேன் தேவையில்ல. வாங்க கேம்குள்ள போ. ஃப்ரீ சாட்டே பார்க்க மாட்டான் ப்ரோ. அதான் இங்க வந்துட்டேன். என்னப்பா இது? இஸ் மல்டிபிளேயர். அதான் இது பார்ப்போம்டா பார்ப்போம். காலேஜ் என்ன காலேஜே போல நெடி ப்ரோ. வேலையை பார்க்க சொல்லிட்டாங்க. வேலையை பார்ப்பா. ஏய் இரு மேலே இது அண்ணா இருக்கா? இது என்னடா இது? இன்னும் வர மாட்டேங்குதுங்க. நான் போறேன். Complete the
tasks I've given you and then meet me Professor in my Sharp's assignment classroom 2. to learn Diffindo, the severing charm. It's typically Diffindo used to அப்படின்னு cut சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு ஸ்பெல் இருக்கு, அதை போய் கத்துட்டு வரோம். ஸ்பெல்லுனா ஸ்பெல்லுக்கு போயிடுவோங்க. இன்னைக்கு வந்து பறக்குறோம், பறந்தே ஆகுறோம் இன்னைக்கு. அது வேற கதரா. ஓகே ரைட்டு. ஃபுட் வாட்டர், தண்ணினா என்னடா, கொளுத்தம் நெருப்பு போட்டு அந்த பிளேஸ்ல. ஓ ஓகே, நெருப்பு போடணுமா? ஓகே ஓகே, இந்த போறேன் இந்த போறேன். It can be a ஏண்டா powerful weapon தண்ணிங்கிற சாரிகேஸ், என்ன சாரிகேஸ்? வந்துருச்சுப்பா. ஓகே, இதை நான் மாத்திட்டேன்ல, அது வேற நான் மறந்துட்டேன். ஓடு ஓடு ஓடு. ஒண்ணுமே இல்லை. நேரா போயிட்டு இந்த கஷ்டம் ஃபாலோ பண்ணுவோம். ஸ்பெல்லு ஓப்பன் பண்ணுவோம். ஓகேவா? தமிழ் தமிழ். ஓகே, சரியசே சரியசே. ஏய் இங்க பாத்தியா பேப்பர்? பாத்துட்டேன். தப்பிக்க முடியாது ஏன்டானா. இந்த வந்து இதுதான் ப்ரோ. இதான் வைக்கவே இல்லையா? சரி நேடி ப்ரோ, இந்த பூட்டு தான் எனக்கு இன்னும் அன்லாக்கே ஆகலை. இந்த பூட்டு இருப்பா இங்கே போகணுமா? ஓகே, எல்லாம் பறக்குறேன்ப்பா. நான் வரேன். ஏய் இது இல்லடா. ஐயோ, இங்கே போனால் இது ஸ்டார்ட் ஆயிருமே. சுற்றிட்டு போவோம். ஏன்பா அதுக்கு தான் வண்டி காட்டுறீங்களா? அக்யூர் அண்ட் யூஸ் இன்வெஸ்பிலிட்டி பர்சனு, அக்யூர் அண்ட் யூஸ் தண்டர் ப்ரூஃப். இருப்புடா. சி, டிவாடியோ போடும்போது டிங்குன்னு சவுண்ட் வந்தா பக்கத்துல பேப்பர்னு அர்த்தம். ஓகேப்பா. எனக்கு என்ன தேவை? நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன தேவைன்னு பாத்துக்கிறேன். என்னது? இன்விசிபிலிட்டி பர்சனு, தண்டர் ப்ரூஃப் பர்சன். ஓகே, இது என்னது? இது இல்ல. இது ஷிர்வுலே ஃபிக் ஃப்ரூட். நடா பேரு இது. ட்ரோல் பூகிஸ். ஓகே, இதெல்லாம் எப்படி கிடைக்கும்னு பார்க்க முடியுமா ப்ரோ? நடி ப்ரோ, இல்ல நான் வந்து போய் இதுதான் பண்ணுமா? நான் போய் கடையிலலாம் வாங்கணுமா? போனா அப்புறம் என்ன சாப்பிட்டீங்களா? கடையில வாங்கிக்கலாம். பாரு நீ புக் பண்ண கடையிலே வாங்கி. ஐயோ ஆமாம் ப்ரோ, என்கிட்ட காசு இல்லையே. ஆஹா, என்ன பண்றது? எங்க இந்த பிபின்? என்கிட்ட வேற இதுவும் இருக்காது. என்கிட்ட தான் இருக்கானா? சாப்பிட்டப்பா கறி தோசை. ஓகே 10 மணி ஆயிடுச்சு. ஓகே பேரி பிபின் செஸ்ட் எல்லாம் தேடு, காசு அடிக்கணும் திவாலியை போட்டு. ஓகே ப்ரோ. இது இல்ல இதெல்லாம் இல்லை. இது எல்லாமே என்கிட்ட இருக்கே. இது ஒண்ணு வேணும். ஓகே, 180 ரூபா இருக்கு. ஏய் இரு சே, இதே வாங்கிருக்கலாமோ? ஐயோ, இது நிறைய காசு கேக்குறாங்கப்பா. இன்னொன்னு என்னது, ஏதோ கேவலமா கேட்டாங்களே பேர் ஏதோ. I hope to see you again. Farewell for now. இல்ல இது என்னது? இதானே சிவ்ருலெக் ஃப்ரூட். எங்க இருக்குது? எஸ்பி ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் எஸ்பி ப்ரோ. யாரு லவர் பாய் சோரோவா? சரி பாயிண்ட். மவுஸ் வேற டக்கு மாத்திரனால என்ன பண்றதுன்னு தெரியலப்பா. எங்க அந்த பாலம் இங்க இருக்கு. சென்ட் பண்ணலாம் பண்றத யூஸ் பண்ணாத லோடு அது பண்ணிட்டேன். அதையெல்லாம் பண்ணிட்டு நேத்தியே காசு எடுத்துட்டேன். இருந்தாலும் இன்னைக்கு வந்து நேத்திக்கே காசை முடிச்சிட்டேன். இதோ இவர் தானே நமக்கு
அப்பா நல்ல வேலை. Now, you let me know if there's anything else I can help you with. சரி போதும். இருங்க ஒரு என்கிட்ட வேற எதுவும் இருக்கா செல் பண்றதுக்கு? ஒண்ணுமே இல்ல. ஆமா எல்லாத்தையும் வித்துட்டேன். என்ஜாய் ப்ரோ. ஜாலியா இருக்காரியா மனுஷன், ஜாலியா இருக்காரியா. ஐயோ ஹாக்வர்ட்ஸ் மேம். போஷன் கிளாஸ் போறோம். ஓகே ஜே ப்ரோ தான்ப்பா ஜாலியா இருக்கேன். லைவுக்கு லேட்டா வர வெக்கமா இல்ல கொஞ்சம் வேலை இருந்துச்சு ப்ரோ. இவன்டா நான் மண்டலே இதுதான் ப்ரோ வெறுப்பா இருக்கு. சே என்னது இது தேவையில்ல, இது தேவையில்ல, இது ஒண்ணு தேவை. ஒரு நிமிஷமா ரைட்டு. என்ன சொன்னேன்? இல்ல ஒண்ணும் இல்ல என்ஜே ப்ரோ. நல்லா இருக்கீங்களான்னு கேட்டேன். வாழ்றான் பான்னு. ஆனா உண்மை. ஆமா அதான் உண்மை. அதான் உண்மை. இங்க இல்லன்னு சொல்லுங்க என்ஜே ப்ரோ. யூடியூப் இந்த கேம் ஸ்டோரி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கவே முடியுது ப்ரோ. இதுக்கு ஸ்டோரி வேற இருக்கா? ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ. எவனோ ஒருத்தன் வந்து நம்மளை வந்து டார்கெட் பண்ணுறாங்க ஒரு 2 பேர். அந்த காப்ளிங் மாதிரி ஒருத்தங்க தான் இல்லை, அவங்களும் இன்னொரு ஏதோ ஷேடோ பிளாக் ஸ்குவாடாக ஏதோ சொன்னாங்க. 2 பேர் நம்மளை வந்து டார்கெட் பண்ணுறாங்க. நம்ம வந்து மிஸ்ட்ரி வந்து ஏதோ தெரியக்கூடாத விஷயத்தை ஏதோ தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதனால வந்து நம்மளை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. அவ்வளோதான். அதான் உண்மை. எனக்கே தெரியாது. அதான் உண்மை. இவ்வளோதான் எனக்கு தெரியும். 1 நிமிஷம் ரைட்டு. எஸ்பி ப்ரோ எக்ஸாமுக்கு படிச்சிட்டேலா? இங்க வந்து கடலை போட்டுட்டு இருக்கேன். என்ன நீ என்ன போங்க எஸ்பி ப்ரோ, என்ன நீங்க போங்க. இஷ்டமா போயிரும் ப்ரோ. ஆல்ரெடி எனக்கே வச்சுட்டாங்க, ஆப் வச்சுட்டாங்க. பட்டான சொல்றேன் பாத்துக்கங்க. செமஸ்டர் முடிஞ்சவன் சொல்றேன் ப்ரோ. இதுக்குள்ள நிறைய இருக்கு ப்ரோ. நேடி ப்ரோ இந்த பூட்டத்தை உடைக்கணும் ப்ரோ. இதுக்குள்ள நிறைய இருந்துச்சு ப்ரோ பொருள். இங்கேருந்தே தூக்கிக்கலாம் எல்லாத்தையும். ஏதோ இது மாதிரி வச்சிருந்தான் அவன், ஸ்டோர் ரூம் மாதிரி வச்சிருந்தான். டேய் சும்மா தரகேசு. தப்பு தரகேசு. தப்புடா தரகேஸ். ரிவாலியோ மட்டை பேசினா ரொம்ப அருவப்படுவான். மேக்ஸிமம் பேச்சு அவாய்ட் பண்ணிப்போம், சைலண்டா சுத்துவோம். ஓகே இன்னுமாடா முடியல. ஏதோ படிச்சிருக்கேன், பார்த்துக்கலாம். மார்னிங் படிக்கணும். ஓகே படிச்சிங்கன்னா ஓகே ப்ரோ, பிரச்சனை இல்லை. என்றாது இங்க பாருங்க ப்ரோ, எழுத்தெல்லாம் அப்புறமா இது லேட்டா வருது. லைட் அடிச்சு பார்ப்போம். என்ன ஒண்ணுமே தெரியல போடா. ஐயோ லைட் எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு ப்ரோ. அவ்வளோதான்ப்பா வந்துருச்சுப்பா. எடுத்துட்டேன்ல, எடுத்தாச்சு. இப்போ என்ன பண்ணுவோம்? அக்யூர் அண்ட் யூஸ் இன்வெஸ்டிபிலிட்டி போர்ஷனை குடிச்சாச்சு. ஓகே அப்புறம் என்ன பண்ணோம்? ஐயோ தண்டர் ப்ரூஃப் போர்ஷன் அகைன்ஸ்ட் எனிமியா? இது என்னது? இது கதையா இருக்கு. நான் வந்து ஃபர்பிடன் ஃபாரஸ்ட் போட்டா. ஓகே ஃபர்பிடன் ஃபாரஸ்ட் போனோம். வேர்ல்ட் மேப் ஃபர்பிடன் ஃபாரஸ்ட். அவ்வளவுதான். ஓகே ஃபர்பிடன் ஃபாரஸ்ட் போயிட்டு தண்டர் ப்ரூஃப் போர்ஷன் யூஸ் பண்ணோம். எங்க அந்த இது ஓடு இதெல்லாம் இருக்கே வெளியே. இதெல்லாம் எதுக்குன்னு தெரியல எனக்கு. தண்டர் ப்ரூஃப் போர்ஷன் முதல்ல என்ன பண்ணனே தெரியலையே. நான் பாட்டுக்கு போய் யூஸ் பண்ணிட்டேன். இதனடா இதெல்லாம் ஐயோ யூஸ் பண்றேன்டா. இங்க போடுறா.
டேய் மின்னல் அடிக்குது. அவ்வளவுதான் செத்துட்டேன். ரைட்டு வந்து ஒரு அட்டெண்டன்ஸ் போடணும்ல, அதான் வந்து கொஞ்ச நேரம் பார்த்துட்டு போய் தூங்க. ஓகே 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 ப்ரோ, ஓகே ப்ரோ, ஓகே ஓகே. இரா சரியஸ் அடிக்கலாம் சரியஸ் பார்த்துக்கலாம். இப்போ எதுக்கு பாத்தியா, இப்போ நான் செத்துன்னு வச்சுக்கோ வெளியே வந்துடுவேன். டப்புன்னு இப்படி வந்து நம்ம இதுக்கு போயிடலாம். எங்க என்ன பண்ணோம் இப்போ? எங்கடா போனோம்? ஐயோ திரும்பவுமா? சி நல்ல வேலை பயன்டம்பா. போய் சொன்னேன் கஷ்டமா போயிடும் அப்புறம். காட்டி அவனை போட்டு அடிப்போம். எங்க அவன்? அவ்வளவுதான் உனக்கு. Incendio. Yes. Expelliarmus. Repulsor. ஐயோ மாத்தி அடிச்சிட்டு இருக்கேன் பட்டனை. Potato. Incendio. நான் வாங்கிக்கோ. Expelliarmus. இவனடா எப்படி அடிக்கிறான்? டேய் செத்துருவான்டா நானு. Repulsor. Incendio. நான் வாங்கிக்கோ. எப்படி? எல்லாத்துக்கும் திறமை வேணும். ஆமா சும்மா ஒன்றும் இங்க பண்ணிட முடியாது. சும்மா எல்லாத்துக்கும் திறமை வேணும். இதெல்லாம் நான் எது கலெக்ட் பண்றேன்னு எனக்கு தெரியல. போர்ஷன் கிரியேட் பண்றதுக்கு இது ஒண்ணுக்கும் யூஸ் ஆக மாட்டேங்குது. இந்த கோழியை போட்டு அடிப்போமா? கோழி ஃப்ரை ஆகாமா? சிக்கன் ஃப்ரை. சி கோழி கூட சாக மாட்டேங்குதே. போவோம் போ. You see, okay. Reveal any hidden icon that may be placed. ஐயோ இது இந்த இருக்குப்பா. சே தேவையில்லை. எங்க போகணும் நான் இப்போ? அதை வேற பார்க்காம வந்துடுறேன். ரிட்டர்ன் டு ப்ரொஃபஸர் ஷார்ப். ஓகே போர்ஷன் புக் பண்ணுற இடத்துக்கு போகணும் நான். அவரு நான் கூப்பிடுறதுக்கு சொல்றாரா? வேற எதுவும் இல்லை. அவர் நான் கூப்பிடுறேன் சாரியஸ் அப்படின்ட்டு இது சொல்றாரு. A dash of powdered bat spleen, I think. என்ன சவுத்து கதவுக்குள்ள பூந்து வரனே? சோ பெரிய ஆயிட்டேன் பாத்துங்க. என்னடா இது? இத வச்சுப்போம். இதான் அட்டாக் பண்றதுக்கு. Have you finished your assignments? ஏய் சும்மாடா இவன் வேற ஏன்டா டேய். Well. I trust you are meticulous in your efforts. After all, shortcuts only ever lead to shortcomings. Yes, sir. எல்லாமே பண்ணியாச்சுப்பா. Good. Ordinarily, I'd say it's not my concern either way, but you... I want to make sure you're well prepared. Talent and resolve are a potent combination. It would be a shame to let that go to waste. Thank you, Professor. Don't let it go to your head. Now, let's see how you fare with Defindo. Wand at the ready. Focus. Defindo can be dangerous if you're not paying attention. Be dangerous. என்ன கடையில கேக்குதுன்னு சொல்லுங்க. என்ன கடையில கிடைக்குதுன்னு சொல்லுங்க. அவ்வளவுதான் புது ஸ்பெல் கிடைச்சிச்சுப்பா. இருக்கிறத தூக்கி போடலாம். ஐயோ என்னடா தூக்கி ஆனா பாவி. You once again to practice here in the class. இருப்பா. இது பதிலா Hey, क्या कर रहा? Actually heeds instruction. ஓகே போதும். Accio. Expelliarmus. Incendio. பறக்குது. என்னடா ரெண்டு வாட்டி வெடிக்குது. ஓகே. You can't imagine how inconvenient travel was before. Revelio. சரி ரைட். அடுத்த கோர்ஸுக்கு போவோம். ஃப்ளையிங் கிளாஸ் இதுக்கு தான்ப்பா போகணும் நம்ம. மெயின் கோர்ஸே இதுதான். போவோம். ஓடு.
ஓகே யூஸ்மா ப்ரோ லைவ் வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. நைட்டு தூங்குங்க, நாளைக்கு சந்திப்போம். பை பாய், குட் நைட் ப்ரோ. இன்னும் ஷோ அடி பொலி சரியான கிளைமேட்டா இருக்கே. இப்ப பறந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க கண்ணே தெரியாது. அதை பிடிச்சி சொருக வேண்டியதான். நமக்குன்னு ஸ்பெஷலா எதுவும் இது இருக்காப்பா? அவ்வளவுதான் பாரு. Your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, கங்குவாவா a new student கொகாவாவா to flying class. என்னடா பேரு? The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broom. நடி ப்ரோ அடுத்த 2 நாளைக்கு லீவா? As broom flight is first and foremost a means அதான் of ஒரு நாள் லீவு. This I fear. இன்னைக்கு ஒரு நாள் ஆபீஸ் போயிட்டு மறுபடியும் 2 நாள் லீவு. ஜாலியா இருக்கறியா? Rolling and loop the loops will not be taught or in fact tolerated in this Wait, class. okay. We'll leave that to professional Quidditch players like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it. Okay. Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom. Say up firmly and மேல போனா clearly. அப்புன்னு சொன்னா Then kick போயிருமா your leg ப்ரோ? over and rest your weight on the seat. Okay. Up. क्या कर रहा? Thank you. Now, your turn. Up, you stupid ratty school broom. நான் திட்றான் அவன். அட போயா. நா ப்ரோ, நா போங்க. அப். போடே அவ்வளவுதான் நமக்கு தான். One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. Okay. ரெண்டு சைடும் காலை போட்டு ஏறணுமா? ஸ்மோ ப்ரோ. உங்களை வந்து பாராட்டணும் ஸ்மோ ப்ரோ. சரி if you hear my whistle while you're in flight, தூங்க காலையில ground yourself at once. குட் நைட். என்ன பண்ணு இப்ப நானே? அவ்வளவுதான் பறக்க ஆரம்பிச்சா? For your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. Bro, boost na edhum illaya? I want them returned in one piece. This will take some getting used to. Ana nammaltana mudiyuma. Good night bro. Mudiyuma nammaltana. Kya bariya drift na adigiraya Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with the more advanced exercises, shall we? தொடப்பம் அடிச்சி அவங்க மாற்றவன்னா அடிக்க வேண்டியதான். தொடப்பத்தை வச்சு அடிக்க வேண்டியதான். எப்படி என்ன பண்ணும்ப? This next set of rings okay will take you ST around RT the வந்து grounds. ஸ்பீடு ஐயோ போயிடுச்சே. What a view. Hello. Nice day for ST வந்து பிரேக்னு நினைக்கிறேன். இல்லையா? ஐயோ ப்ரோ படிக்காம விட்டேன் ப்ரோ நானே. This is rather fun. The old boat ஸ்டார்டிங்லாம் ஓகே. Wish you could have experienced crossing the lake as லைவ்ல பாத்துட்டலாமோ டக்குனே. சரி போ என்னவா இருந்தா என்ன. எப்படி வந்து இந்த ட்ரிஃப்ட் எல்லாம் எப்படி அடிக்குது? அங்கோமா பகவா அடிச்சு ட்ரிஃப்ட் எல்லாம். ஜெஸ்ட் இருக்குப்பா. அப்புறமா தெரிப்போம். Wow, our aquatic resident likes to make an appearance. ஐயோ அது பேர் என்னது மறந்துட்டேனே. ப்ரோ அவனை சைடே போட முடியல ப்ரோ. அவன் முன்னாடி போயிட்டு இருக்கான். முந்துறான் ப்ரோ சைடு போட்டு பக்காவா இருக்கே. Good. I've got this. அவ்வளவுதான் தடுக்க முடியாது. ஐயோ போய் முட்டுறடா. Well done. Have a moment. சே சுத்தம் இல்லையே. ஹேண்ட் பிரேக் போட்டு லெஃப்ட் கட் பண்ணி கிளட்ச் பிரேக் எடுத்து ட்ரிஃப்ட் அடிக்கும். அந்த ஹேண்ட் பிரேக் பட்டனை தான் நான் வந்து என்னன்னு பார்க்க மாட்டேன். You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. சரி I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Hufflepuff like you might be interested in some high-flying fun? நான் எல்லாத்துக்குமே Can't say no to நான் நிம்மதி எல்லா இடத்துக்கும் போறேன் ப்ரோ.
A bit of a detour, so to speak. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Everett Now Compton. we're flying over the Transfiguration irra, courtyard. Lovely as ever. இல்ல ப்ரோ ஹோல்ட் அதாவது எல்டிக்கு பதிலா இதுன்னு நினைக்கிறேன். Tea by the window today. எப்படி அண்ணன் பாரதிகரிலாம் பூந்து வருவான், நீ வருவியா? வர்றான் அவன் பேக்கலாம் போடுறான் ப்ரோ. ப்ரோ இந்த இதுதான் எனக்கு தெரியல. The Hufflepuff common room window. Just peek out. Claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? இதான்பா ஏதோ பண்றான்பா ஃப்ராடுகார பையன்பா. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Lean forwardனா எப்படி? ஓ ஓகே ஓகே வந்துருச்சு. That's more like it. You sure you're not part hippogriff? அவ்வளவுதான் நம்ம தான். ஓ பூஸ்ட்க்கு இது வேற இருக்கா? ஓகே. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. கீழ போயிட்டு வருவோம்ல. And meowlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. Okay, okay. Turn to courtyard. This concludes our tour. Let's hurry back. Okay. Let's stop here போல. அது வந்து இந்த கிளாஸ்க்கு அந்த மாதிரி சொல்றாங்க. ஆனா நம்ம வந்து போ தேவையில்ல. இந்த ஹேண்ட் பிரேக் தான் வந்து என்ன பண்றது தெரியல. எப்படி பண்றது தெரியல. இரு. லைட் ஸ்பீடு, ஸ்பீட் பஸ்ட். ஓகே, டாகிள் ஓகே. சென்டர் ஃப்ரீ. அப்ப இதெல்லாம் கிடையாதுப்பா. அவ்வளவுதான். இறங்கியாச்சு. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I am disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But Professor... Enough. Class is finished for the day. Okay. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. Hey, பாராட்றாங்கப்பா. கங்குவாமா பாராட்றாங்க நம்மள. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit those views were worth it. I have regrets. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. Hi Kanan, hi bro. Hi சொல்லுங்க. Hi bro. Hari Kanan bro. If I had my own broom. Hi bro. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a எப்படி broom. இருக்கீங்க? If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Okay. Challenge me. Okay, challenge ஏதோ இருக்காம்பா. இசா ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. நான் டாப்பர் கடையை ஓபன் பண்ணிட்டீங்க. ஓபன் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. எப்படியோ ஏதோ கிடைச்சிருக்கு. ஓகே பாப்போம் அது என்னன்னு பாப்போம். கலெக்ஷன்ஸ் அது கியர். ஓகே அப்புறம் கிசா ப்ரோ என்ன பண்றீங்க? எப்படி இருக்கீங்க? சாப்பிட்டீங்களா? எங்கடா அந்த ஒன்று கடைச்சிச்சு அதையே காணோம். இது என்னது இது? unidentified back item. Take this to room of requirement to reveal its qualities. Okay, room of requirements ஒன்று இருக்காமே அங்கே போகணுமா? ஓகே போயிடலாம். அப்புறம் யாருன்னு சொல்லுங்க. ஹரிகண்ணன்
ஹரிகண்ணன் யாருன்னு தெரியலையே ப்ரோ. ஐயோ சாரி ப்ரோ, எனக்கு தெரியல. எப்படி ப்ரூம் I've not ஸ்டிக் எடுக்கிறது forgotten about our திரும்ப? library venture. How did you fare? Question சாலோ. ஓகே If you're keen for சாரி some ப்ரோ. illicit ஓ spell ஓகே practice, வேலோல இருக்கீங்களா? meet ஓகே me ஓகே. outside the defense against the dark arts வேலோ class. ப்ரோ பிளேயர் வேற நீங்க. I know a discreet. ஹரிகண்ணன் ப்ரோ யாருன்னு தெரியல ப்ரோ, சாரி ப்ரோ. யாருன்னு சொல்லுங்க, நீங்களே சொல்லிருங்க. நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? சாப்பிட்டேன் ப்ரோ, சாப்பிட்டேன். 7th floor காரிடாரா? ஓகே. யார் அது? ப்ரொஃபசர் வீஸ்லி. ஓகே. இவன் யார் இவன்? டெலிவரி அண்ட் தாட் யூ மெட் பி இன்ட்ரெஸ்டட் ப்ளீஸ் விசிட் நியர் ஜே பிபின்ஸ். ஓகே. வெஸ்ட்டுக்கு போயிட்டு ரூம் ஆஃப் ரெக்கமெண்ட் அன்லாக் ஆக போகுது ப்ரோ. ரைட்டு. ஒரு கிளாஸா? ஹரியா இல்ல கிஷோர் கண்ணாவா? 2 ஹரி இருக்கீங்க. எந்த ஹரியை சொல்றீங்க நீங்க? பேண்டா தான். ரைட்டு. பேண்டா வந்து இல்லையே, அவர்கிட்ட 2 ஐடி இருக்கு. 2 ஐடி எனக்கு தெரியும். இது இல்ல ப்ரோ அவர் ஐடி. தெரியல ப்ரோ, இது யாருன்னே தெரியலையே. ஐயோ சொல்லுங்கப்பா, நீங்களே சொல்லிருங்கப்பா. இப்ப என்ன பண்ணீங்கன்னா நான் என்ன பண்றது? ஜே பிபின் அவன்கிட்ட இருந்து ஏதோ பொருள் ஆட்டையை போட்டு வரணுமா, தூக்கிட்டு வருவாங்க. கண்டுபிடிங்க ப்ரோவா. Come on in. Healing கண்ணாடி potions ஏரியா. are a specialty here. ஏய் இவனை ஜாரியஸே. சரி சிட் வரல. ரைட். ஜாரியஸே. அது யாருன்னு கண்டுபிடிடா ஜாரியஸே. டக்குன்னு கண்டுபிடி. I hope to see you again. Farewell for now. ஸ்பீக் வித் பாரி பிபின். Hello, ஜாரியஸ் Mr. யாருன்னு Pippin. கண்டுபிடி. You need help with the ஹரிகண்ணனா delivery? யாருன்னு கண்டுபிடி. Yes, I do. A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. 120 What do ரூபாய். you need delivered? Fatima Lawang என்னடா ordered a few 120 ரூபா? invisibility potions. I used to அருணா. go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery fee from Fatima. சர்மா ஹரி. ஓகே 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 ஓகே. கண்ணாடி ஹரி. ஓகே ஓகே ஓகே. ஹாப்பி டு I'd be happy to help with the delivery. You've no idea how grateful I am. பை Truly. ஹனுமந்த் லைவ் போறது. Here are the இல்ல invisibility ப்ரோ, potions அவன் she லைவ் போட requested. மாட்டான் நினைப்போம். Hopefully she won't give you too much trouble. அவன் வந்து She's a அடுத்த talented வருஷத்துல இருந்து postman in her வீடியோ own போடலான்னு right. ஒரு முடிவுல I இருக்கான். dare say I ஸ்டோரி wouldn't mind having a எக்ஸ்பிளனேஷன் look அந்த at மாதிரி her போடலான்னு potion recipes சொல்லிட்டு one இருக்கான். day. ஆனா தெரியல போடுவானா என்ன அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. Revelio. பாப்போம். 73 இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பர்சன்ட் பாத்திமாலா இருக்கு. என்கிட்ட இருக்கா முதல்ல? என்கிட்ட இருக்கா? கொடுத்துறானா? ஓகே, அப்போ ஓகே போயிட்டேன். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஃபயர் பண்ணிட்டேன். இல்லை இல்லை இல்லை, நான் எதுவும் பண்ணல ப்ரோ. நான் போட சொல்லிட்டு தான் ப்ரோ இருக்கேன். ஏன் ப்ரோ நீங்கள் வேற? அவன் தான் ப்ரோ போட மாட்டேங்கிறான். டை சித்ராவா? லைட் டெஸ்ட் இல்லப்பா. அடேங்கப்பா, என்னங்கடா எங்கேயோ கொண்டாந்து விட்டுருக்கீங்க? ஐயே, இது பக்கத்துல எங்க? இங்கதான் இருக்கா? சரி போ ப்ரோ, போயிட்டு வருகிறேன். நாளைக்கு சந்திப்போம். நாளைக்கு நைட்டு லைவ் வருவேன் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. சரி பார்க்கலாம். டாடா ப்ரோ, குட் நைட். வரான். பை ப்ரோ. எஸ்பி ப்ரோ, ஆல் த பெஸ்ட் ப்ரோ. போயிட்டு எக்ஸாம்னா ஒழுங்கா பண்ணுங்க. நாளைக்கு மீண்டும் பார்ப்போம். குட் நைட் ப்ரோ. லைவ் வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. நேடி ப்ரோ, இந்த ப்ரூம் எப்படி எடுக்கிறது? ப்ரூம் ஸ்டிக்கு எப்படி நான் வந்து பறக்கிறது? சூப்பர்ரா.
பாய் ப்ரோ. பாய் ப்ரோ. லைவ் பாக்க லைவ் அவன் அப்படிதான் ப்ரோ. அது அதை விடுங்க. அவன் அப்பப்போ வருவான், அப்பப்போ வந்துட்டு அப்படியே போயிடும். அப்படி அவரு இது வந்து கள்ள தூக்கி போடுறதா? இது கரெக்டா தூக்கி போடுதான் போகுமா? என்னடா இது கல்லு எங்கடா போகுது? ஒண்ணுமே தெரியல. ரைட். Seems a pleasant enough little place. சாரி ஒரு டைம். நன்றினோ LB + B. அதான் ப்ரோ வரல ப்ரோ. இன்னும் அன்லாக் ஆகல. இவ்வளோனா செஸ் இருக்கு, ஆனா வெளியே பெரிய பூட்டா போட்டு வச்சிருக்காங்க எல்லாம். இந்த பாருங்க, வெளியே இருக்க செஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துறேன், உள்ள இருக்க செஸ் மட்டும் தான் பாக்கி. ஆனா என்னால எடுக்க முடியாது. சரி போ, ஓடியே போ. குட் நைட் ப்ரோ. SP ப்ரோ. சரி போ. போற வழியில அந்த இது இருந்துச்சுன்னா அந்த வே பாயிண்ட் அன்லாக் பண்ணிட்டு போமா. இங்க இருக்கா? ஏன்னா இப்படி சுத்த விடுறீங்க? டேய் போடா. காட்டுப்பாதையை நோக்கி பயணம். ஓகே, இங்க ஏதோ ஃபைட் இருக்கு. உல்ஃபா வாங்கப்பா. ஏய் எங்க போறா? Incendio. ஐயோ அடிச்சாமா. ஏய் பறக்க விடுறான் உனேனா பாத்துக்க. ட்ரைனிங் கேட். என்ன கேட்டு? ட்ரைனிங்ல வராது. ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் போய் தொடக்கத்தை இருங்க ப்ரோ. இந்த வே பாயிண்ட் அப்ப அன்லாக் பண்ணிட்டு நான் அப்படியே போறேன். ஓகேவா? Revelio. சேலஞ்ச் நாங்க கம்ப்ளீட் ஆகுது. நீட் ரெடி பண்ண நம்மாலே கே பண்றா. நல்ல வேளை இந்த கேம்ல ஸ்டாமினா எல்லாமே இருந்துச்சு. ரூம் ஸ்டிக். ஆமா ரூம் ஸ்டிக் போய் எடுப்போம். Revelio. Off on another adventure, are we? ஓகே. கேட் டிராவலா? என்னடா சாரியே சொல்ற? கேட் டிராவல்னா என்னடா? அவ்வளவுதான் ப்ரோ. பவர் ஆயிட்டேன் ப்ரோ. தடுக்க முடியாது இதுக்கப்புறம். என்னன்னா ஆமா பவர் ஆயிட்டேன். சரி இப்போ நம்ம வந்து இல்ல இது பக்கத்துல தானே இருக்கு. பேசாம இதுக்கே போயிட்டு வந்துடும். ரூம் 6 ஸ்கில். நான் போறேன்டா. நான் போறேன். சரி இந்த வீட்டுக்கு போயிட்டு நான் கொடுத்துட்டு வந்துடுறேன். யாரா அவன் இந்த ஓட்டம் ஓடுறான்? எதுவும் திருடிட்டு ஓரியாடா? ரே ஓகே. வாங்க ஸ்னீக்கி ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. எப்படி இருக்கீங்க? லைவ் எப்படி ப்ரோ போனுச்சு இன்னைக்கு? ஹாக்வர்ட் லெகசி எப்படி போனுச்சு? டேப் ஹோல்ட் பண்ணுங்க. அந்த இது இன்னும் வரல ப்ரோ. அந்த இது பண்ண ரூம் ஸ்டிக்கு நான் போயிட்டு வெறும் ட்ரைனிங் மட்டும் தான் எடுத்துட்டு வந்தேன். ஸ்டோருக்கு ஃபாஸ்ட் டிராவல் பண்ணி போய் தொடப்பம் வாங்கணுமா? காசுல என்கிட்ட தொடப்பம் வாங்குற அளவுக்குனா என்கிட்ட வசதி இல்லை ப்ரோ. ஃப்ரீயா கொடுப்பாங்களா சொல்லுங்க. நான் வாங்கிக்கிறேன்.
Accio. ஏய் இது ரொம்ப பவரா இருக்குப்பா. Protego. Incendio. Expelliarmus. சரி உங்ககிட்ட இருக்க லோல எல்லாத்தையும் வித்துட்டேன் ப்ரோ. எல்லாத்தையும் வித்துட்டேன். காசே இல்ல. எல்லாத்தையும் வித்து வாங்கிட்டேன். எல்லாம் அடிச்சா ஏதாச்சும் கிடைக்குமா? Protego. Incendio. ஏய் இதுதானடா இருக்கு. ஐயோ சிஸ். Revelio. ஓகே ஓகே அது அப்பப்போ பண்ணிக்கிறேன். Accio. அத அப்பப்போ பண்ணிக்கிறேன் ப்ரோ. கோ ஃபாஸ்ட். போறேன்டா. போறப்ப இவங்க அடிச்சிட்டு போனா கொஞ்சம் லூட் கிடைக்கும். அதுக்கு தான் பாக்குறேன். வேற Revelio. இரேன் ஒரு சரி. நேத்திக்கு தான் எது வச்சிருந்தேன் கம்மியா வச்சிருந்தேன். நீங்க எதுல வச்சிருக்கீங்க? எதுல வச்சு ஆடுவோம். அன்னைக்கு அல்ட்ரால தான் வச்சு ஆடிட்டு இருந்தேன். அப்புறமா இதானுச்சு. எபிக் கேம்ஸ் ஸ்காலர் கொடுத்துச்சு அன்னைக்கு. Accio. Incendio. Revelio. ஃபயரா. Accio. Incendio. ஏய் ஸ்பெல் போட்டா வாங்கணும். போடக்கூடாது. லெவல் 15 வந்துட்டான்ப்பா. ஏய் இவன்டா. அவன் அடிக்க மாட்டான்ல. சே பக்கத்துல பாத்துக்கலாமா கொஞ்சம் கவனிச்சிருந்தா. பைசா போட்டான்டா அடிய. Expelliarmus. Defender. Incendio. Protego. Accio. அடிச்சான்டா. Incendio. ஏய் இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டு இதாயிராதரா. Accio. Expelliarmus. Defender. அம்மா நல்ல வேலை. ஆடு ஸ்கிரீனா? என்னடா ஸ்கிரீனு? பாருங்கப்பா ஏதோ வித்த கட்டிட்டு இருக்கான். குரலி வித்த. ஐயோ 10 ரூபா கொடுத்து விட்டுறேன். அடா டேய். சே காசே இல்லடா என்கிட்ட. ஏன்டா இப்படி பண்றீங்க? நம்ம கிட்ட தான் வைக்கணுமா? Madam Luang, மெசேஜ். I have a delivery from JP. Add screen. Sent a Add child screen to for do his PC work read for message. him, did he? Always cutting சொல்ல வர corners and பண்ணினேன். taking the easy way out. ஏய் இவன ஸ்டீம்ல இதாவுதானே? Doesn't matter. ரூம் ஆஃப் ரெக்கமெண்டேஷன். You could probably do it better than he can. இந்த மாதிரி தான் அன்லாக் ஆகும். Here are the potions you requested. லாக் அடிக்குதா? இருங்க. I know Pippin is always இருங்க trying to ப்ரோ. cheat his நான் வந்து customers. கிராபிக்ஸ் Cutting கம்மியா corners to பண்ணிக்கிறேன். save some இருங்க. galleons for himself at the expense of quality. ஏய் நின்ற போதுடா. You'll ஐயோ not be getting இருங்க a ப்ரோ. comment out of me until you prove the potion works. செகண்ட் மணின்றா. ரைட். இருங்க. இப்ப எதுவும் மாத்த முடியலப்பா என்னால. இருங்கப்பா. இது பேர் என்ன? வரும் வெயிட் பண்ணுங்க. கட்சின் போயிட்டு இருக்கு அதான். இருங்க. வரும். மீடியம். அப்ளை செட்டிங்ஸ். ஓகே. ஏய் லைவ் எதுவும் கட் ஆயிரல? அபிஷேக் தடுக்கவே முடியாது போ.
அதுதான் சொல்லியிருப்பான் அவன், வேற என்ன சொல்லியிருப்பான், அதுதான் சொல்லியிருப்பான். ஏய் இந்த பூட்டெல்லாம் எடுக்கணும்பா நானு. Could it be a இதுவா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அது போட்டு விடு அவ்வளவுதான். ரைட்டு என்ன பண்ணுப்ப? இதுதான்டா வந்தனே. ஏய் இது என்ன ப்ரோ பண்ணும்? இது சுத்தி இந்த இது இருக்கும் தானே, ஆனா அதை காணுமே ஒண்ணுமே. அதான் பத்த வைக்கிற மாதிரி இருக்கும், ஆனா ஒன்றையுமே காணுமே. ஓகே ஓகே சரி ஆகிறேன். நான் லோல வச்சு தான் ஸ்ட்ரீம் பண்றேன். ஓகே இப்போ வந்துருச்சுல. இப்போ 50 ரூபா கொடுத்துருக்காங்கப்பா. 50 ரூபா கொடுத்துருக்காங்களா இல்லை என்கிட்ட மொத்தமாவே அவ்வளோதான் இருக்காடா. சங்கடமா போயிருண்டா. டேய் நான் வாங்குறேன்டா. முந்திரி பருப்புனா சாப்பிட்றேன்டா. ஸ்டோரேஜா? ஆமாண்டா ஸ்டோரேஜ் வாங்கணும்டா. வாங்கிக்கிறா ஜாரிகேஸ், ஸ்பான்சர் பண்றா ஜாரிகேஸ். போட்டாங்க. ஸோ சரி இதோ இருக்கு பாத்தியா, கண்டுபிடிச்சேன்ல. இதை எடுத்து கொண்டு போய் நான் இப்ப அங்க வைக்கணும். அதானே இருங்க, புஷ் பண்றதுக்கு ஒண்ணு இருந்துச்சு. ஐயோ மேல போகணும்டா. எப்பா என்னப்பா அது? சரி இதுக்கு மட்டும் இதை வச்சுப்போம். கரெக்டா ஓடு ஓடு, அவ்வளவுதான் ஓடு. இப்ப நம்ம இழுத்துருப்போம் தேவையில்லாத வேலை. எப்பா தள்ளிட்டு தான் வரணுமா நானு? ரூம் வாங்கிட்டீங்களா? வாங்க குணா ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் குணா ப்ரோ. 22K வா? ரைட். ஏய் இல்லடா குணா, என்ன வாங்குறடா குணா? நம்ம தான்டா வாங்கணும். நான் வர்றா வா. ஏய் என்னடா இது இத்துணுடா வச்சு சுத்துறீங்க? டேய் உங்க சைஸ்க்கு வச்சு சுத்திட்டு இருக்கீங்களா நீங்க? நீ கரெக்டா போய் நின்றுடா. ஏய் இதெல்லாம் ஏய் வேணாம்டா தண்ணிக்குள்ள வந்துடாதீங்கடா. ஐயோ ஐயோ ஏய் டேய் அநியாயம் பண்றீங்கடா. Handy resource indeed, your field guide. ஓகே அப்பா ஏறுப்பா. இதை எப்படி திறக்கிறது? அப்புறம் ஒரு 600 தானா? ஓகே ரூம் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் யூஸ் ஆகும் நிறைய. ஓகே ஓகே வாங்க. நான் வேற இழுத்தா வர மாட்டேங்கிறான். சரி போ, இதை நான் இப்போதைக்கு கை விடுறேன். இதை நம்ம அப்புறமா செஞ்சுப்போம். நான் போயிட்டு அந்த ரூம் வாங்குறேன். அதுக்கு முன்னாடி இங்கே ஏதோ அந்த பேப்பர் இருக்கு, இந்த பேப்பரை எடுத்துட்டு பட்டர் பீர் குடிக்கிறான் போறோம் நம்மளே. உள்ள போக முடியுமா இல்ல பூட்டு போட்டு வச்சிருக்கீங்களா? பூட்டு போட்டு தான் வச்சிருக்கீங்க. ஓகே எங்க நான் செஸ் இருக்கேன். இவ்வளோ பண்ணியே அந்த பாலை எங்க வைக்கணும் பாத்தியா? அந்த ரவுண்டு மேல தான் வைக்கணும். ஆனா அந்த ரவுண்டை திறக்கணும் போலயே, அது திறக்க மாட்டேங்குதே. ஓகே முதல்ல வந்த மிஷனை முடிச்சிட்டேன். இங்கே வந்த மிஷனை முடிச்சிட்டேன். சரி நான் போயிட்டு ட்ரிங்க் அண்ட் இன்வெஸ்டிகேட் கோர்ஸ்றான். ஏய் இன்னும் முடியலையாடா நானு? ஐயோ ஐயோ இங்கேருந்து ப்ரோ வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ.
ஓகே ஓகே நல்ல வேலை ஒன்றும் ஆகலன்னு நினைக்கிறேன். எங்க அவ ஒன்று நான் கொடுக்கவே இல்லையா? ரைட்டுப்பா. என்ன பேச மாட்டேங்கிறாங்க? மறைஞ்சு நின்னாதான் பேசுவீங்களடா? It seems to have worked. Well, நல்ல I suppose that will do. If the demand for potions is as high as you நல்ல say, வேலை ப்ரோ you சொன்னீங்க. consider ஸ்டிக்கி being ப்ரோ easier சொன்னீங்க. to work with. Perhaps இல்லைன்னா அவ்வளோதான் combining your கஷ்டமா recipes போயிருக்கும். and skills? Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on நீங்க his எது ப்ரோ own, வரீங்க? so ஸ்டிக்கி ப்ரோ be it. நீங்க எது வரீங்க? வெரி வெல். Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. You do that. போதும் I should be பாருங்க. going now. Thank you. வேலை முடிஞ்சா ரிட்டர்ன் டு பேரி பிப்பின் போயிடுவோம். இங்கே ஏதோ செஸ்ட் இருக்கே, அதுவும் பூட்டு போட்டு தான் இருக்கா? Revelio. பூட்டு போட்டு தான் இருக்கு. சரி போதும், நான் வந்து இதுக்கு போகிறேன். பிப்பின்ஜி நான் இப்போ 29 லெவலில் இருக்கேன். 29 லெவலில் இருக்கீங்களா? சூப்பரு. எந்த மிஷனில் இருக்கீங்க? ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் 3rd ட்ரையல். எனக்கு ட்ரையல்னாலே என்னன்னு தெரில. ரைட்டு விட்ருங்க. We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. I delivered the potions to Fatima Lawang. Very good. And did she cause you any trouble? That's no problem. Nothing எந்த to worry பிரச்சனையும் இல்லை. about. I handled it. Glad to hear it. And thank you again for your help. Okay. It was a pleasure doing business with you, Mr. Pippin. Likewise. Worth every bit of that delivery fee to have someone capable deal with that witch. By the way, I found this book of potion recipes in Cambridge. Might it be useful to you? ஏதோ this- புக்ஸா? Fatima's recipe book. You இதான் should போடும், keep பரவாயில்ல. it. She doesn't deserve to have it. I appreciate what you're saying, but you have much to learn about respecting the property of others. Some things Okay, are okay. sacred amongst potioneers. I Hey, shall திரும்ப return போய் it to கொடுக்க her மாட்டா நானு? immediately. அப்பா நல்ல வேலை. சரி இப்போ வந்து ப்ரூம் ஸ்டிக் கடை எதுவும் இருக்கா? நான் ஓப்பன் ஆகலான்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு நான் இதோதான்ப்பா இருக்கு. ஓகே போயிட்டு new face. Wonderful. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie இருக்கு. Weeks at பார்த்தேன் your நான் service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around. Thank you. ஓகே. காசே இல்லடா டே. 450 ரூபா இருக்கு, அவ்வளோதான். காசு இல்லை போங்க. 2000 ரூபாயாமே டார்க் லைட்னிங் ரூமு. இது மட்டும் ஏன் இவ்வளோ காசா இருக்கு? 2000 ரூபாயா இருக்கு. That item is of the highest quality. இது என்ன அவ்வளோ ஸ்பீடா எதுவும் போகுமா என்ன? பொண்ணா எதுவும் இல்லைல்ல? That item is of the highest quality. இது நார்மலா? நான் வாங்கினா இது வாங்குறேன். பின்னாடி நெருப்பு வச்சுட்டு சுத்துறேன். காசு ஏதோ வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். இந்த இதுக்கு வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். அது பேர் என்ன? தேவையில்லாத கியர் செல் பண்ணு. அவ்வளோதான். என்கிட்ட இந்த ஒன்று கிடச்சிச்சு. இது இல்லை.
இது தொப்பி கிடைச்சிச்சா அப்ப என்ன கிடைச்சிச்சுன்னே தெரியலையே. கிடைச்சிருக்கு. ஓகே 30 22. ஓகே இதை வச்சுக்க. இது ஆல்ரெடி இருக்கு. இது ஓகே இப்போ வித்துருவோம். சொல்லுங்க ப்ரோ, ஸ்னீக்கி ப்ரோ, சொல்லுங்க. டேப் ஹோல்டு பண்ணி பாருங்க. இந்த வருங்க இந்த வாங்குறேன், வித்துட்டு இதை வாங்கிடுறேன். Nice doing business with you. இதானே Is of the highest quality. இது வாங்குறதா? இது வாங்குறது திருப்பினா பார்க்க முடியாதா? என்னடா இது லைட் கட்டி விட்ட மாதிரி கெஸ்டா. That item is of the highest quality. சரி இதை வாங்கிக்கிறேன் இப்போதைக்கு. You'll be thrilled with that broom, I promise you. அப்பா அனுமந்தே, அப்பா ஜி ஃபார்ம் எப்படியோ ஃபீல் பண்ணிட்டேன்டா. யாரடா இதுவா போட்டிருக்க? ஓ இவங்க போட்டேனியா? Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice broom class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements. Bro, வந்து இல்ல ப்ரோ இல்ல என்கிட்ட ப்ரூமே இல்ல. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. ஆமா லைவ்ல இருந்தேன்டா. But you may notice that speed consistency tends to falter as you ப்ராஜெக்ட்ரா. I believe I can remedy this. இல்ல ஸ்னீக்கி ப்ரோ என்கிட்ட ப்ரூம் இல்ல. For enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct the broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another student, Imelda Ryzen, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Ryzen will sort you out. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. Okay, இங்க வந்து பறக்க முடியாது. ஓகே இப்பதான் வருது பாருங்க ஸ்னீக்கி ப்ரோ, இப்பதான் வருது பாருங்க. Mr. Weeks' enthusiasm. ஓகே எங்கடா பறக்க முடியும் அப்ப? கீழே விழுந்துறாதடா. ஐயோ நல்ல வேற. ஓகே எல்பி பி பறந்து போவோம். அவ்வளவுதான், தட்டுக்கவே முடியாது இதுக்கப்புறம். அந்த இந்த பூஸ்டோட மீட்டரை வந்து எப்படியாச்சும் இது பண்ணணும் எங்களுக்கு. ஏபிபி ஓகே பறந்து போண்டா, தடுக்க முடியாது. என்னன்னா ஸ்டேடியமா? ஓகே டோர்னமெண்ட் இது பாது. Hey you, Hufflepuff. Imelda Ryzen? I'll be weak someday. Yeah. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. I don't know what people have said, but I certainly wasn't showing off. Tell that to the rest of the school. But it doesn't matter. Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. I can't be having that. Okay bro, போய்ட்டாங்க. You're not even Slytherin. Could be a useless squib for all I know. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course.
Let's see if you அப்பா can ரேஸ் beat it. கூப்பிடுறாப்பா அவன். Slytherin versus Hufflepuff. ஸ்லிதரினா? Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward வளவன். to seeing you lose. திமிரா பேசுறா ப்ரோ அவ. கண்டிப்பா ஜெயிக்கலாம் ஓகேவா? ஓகே போறப்பா. பூஸ்டா போட்டு போய்கிட்டே இருப்பேன் எப்படியே. ஆஹா அந்த இது உடைக்க முடியலையே. Made it. மிஸ் பண்ணிட்டேன்டா. ஹீரோ ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல்ல போயிட்டு இருக்கு ப்ரோ இது. This is rather fun. ஓகே இங்க விட்டுட்டேன். ஐயோ 3 செகண்ட் பெனால்ட்டியா? ஓகே ஓகே கண்ட்ரோலர்ல கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு ப்ரோ. போக போக பழகிறோம். பண்ணிட்டோம்பா. ஓகே ஓகே திங் இஸ் பெனால்ட்டி ஒன்னே மட்டும் சேர்த்துக்கிட்டாங்க அப்புறமா 40 செகண்ட் ஆயிடுச்சு. ஓகே பரவாயில்ல. That's not. You must have cheated. Fine. You won. அதெல்லாம் அப்படிதான். Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. Alright. Challenge accepted then. Perhaps you have what it takes after all. We shall see. But don't get your hopes up. The next course near Irondale offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. Return to the podium to challenge other races. Return to yes, okay here. அதுதானா 836 I suspect Mr. Weeks will be glad to hear. அடேங்கப்பா. ஏய் இங்கதான் போகணுமா நானு? ஓகே பாரு கதவு. Oh, you're back with something to report. வந்துட்டேன். Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Ray's must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent, and it's wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. And wait to hear more. Bye. I'm excited to hear more. Okay. I have a very good feeling about this upgrade.
I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. How to address the issue of altitude as it relates to speed? ரைட்டு. அடுத்து என்ன கொஸ்டின் இருக்கு பாக்கி? இதை போய் பண்ணுறோம். ஸ்பில்லு ஸ்பில் கிராஃப்டா ஏதோ இருக்குப்பா. ரைட்டு. ஏதோ இருக்கு. ஓகே. நிறைய முடிச்சது இருக்குடா. பெஸ்ட் இல்ல இதுவா? ஓகே. இன்னும் இருக்கு. ஓகே. கியர் போயிட்டு இல்லை ஒன்றுமே இல்லை. எஸ்ல ஒன்றுமே இல்லை. வேறல ஒன்றுமே இல்லை. என்னடா கிடச்சிச்சப்ப? இதுலேயும் ஒன்றுமே இல்லை, இதுலேயும் ஒன்றுமே இல்லை. ஏன் எதுலையுமே ஒன்றுமே இல்லை? அப்போ ஏதோ கிடச்சிச்சு. பேலன்ஸில் ஒரு பாயிண்ட் இருக்கா? சரி, இப்போதைக்கு இது ஒன்று கொடுத்துக்கிறேன். ஐயோ அது கொடுக்கல. பேலன்ஸ் ஓகே. இல்லை ஏதோ இருக்கேன். வேற என்ன? மேப் எங்க? மேப்பு இருக்கு. மேப்பு வேர்ல்டு மேப்ல இருக்கா? ஹாக்வர்ட் மேப்ல இருக்கா? இங்க போயிட்டு ரூம் ஆஃப் ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ் போயிடலாம். ஓகேவா? Revelio. ஏதோ அந்த பேப்பர் இருக்குங்க. இருக்கு. ஏய் எங்கடா இருக்கு? Revelio. நினைக்கிறேன் இருக்க போய் பாப்போம். Levioso. வேற என்ன இருக்கு? Also, perhaps you can help me. Incendio. இது பார்த்தா Revelio. இங்க இருக்கு. இல்ல. Incendio. Expelliarmus. ரைட்டு, இதுவும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். சரி போ. Revelio. Accio. Levioso. நான் ஒண்ணு கண்டுபிடிச்சா அது அவ்வளவுதான்ப்பா, முடிச்சு. மேல இருக்கு. ஓகே.
Let's begin. Okay. Requirements. என்னது இது requirement room தானே? Professor Weasley. Somewhere away from prying eyes. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Okay. Shall we? After you, Professor. Okay, வந்தமா. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble Room of upon this room Requirement. That's entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. ரிப்பேர் பண்ணுமா என்ன பண்ணோம்? This presents the perfect opportunity to teach Okay, you ஏதோ சொல்லி தராங்க bro. the vanishing spell. Vanesco. You can Vanishing cast spell, okay. Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I Evanesco, suggest okay. you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Okay. Okay, வந்தாச்சு. Evanesco. Spell unlocked. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. ஏய் புதுசா பச்சை கலர் ஸ்பெல் வந்திருக்குப்பா. வச்சுப்போம். Excellent. பாரேன். You'll note that you are Sure. now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Okay. Where in Merlin's name is that elf? Is that... Goodness. My என்னது இது? old school bag. I டேய் டேய் wondered டேய் டேய் where டேய் that had இந்தாமா got இந்தாமா வாமா நீனு. ஐயோ. Can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Okay, Professor. போலாமா? Store the room of requirement. Okay. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Reparo. என்னடா நடக்குது? ஏதோ பண்ணிருக்கேன்பா. ஆனா இங்க இது அப்படியே தான் இருக்கு. என்னது இது? Levioso. Repulsor. Expelliarmus. Defender. Incendio. எல்லாத்தையும் பண்ணி பார்த்தேன் ஆனா ஒண்ணும் நடக்க மாட்டேங்குது. சரி ஓகே. தேவையில்ல. அது பண்ணா நமக்கு மூன் ஸ்டோன் கிடைக்குது. ஓகே. இதெல்லாம் அது பண்ண முடியாதா?
ஏய் ஏன்டா ஓ நான் மாத்தி வச்சிருக்கேனா ஓகே மேல செஸ்ட் இருக்குப்பா க்ளவுஸ் கிடைச்சிருக்கு பண்ணாதான் மூன் ஸ்டோன் கிடைக்கும் This isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! எவன்டா அவன் இங்கே வருது டேய் No, not that's a pile of tin. நான் உடையறான் பேர் பண்ண முடியலப்பா சரி போ செத்து போ இது நல்லா இருக்கு ப்ரோ ஓகே என்னடா இது How does anyone other than a house elf manage to get around in here? அவன் விட்டு எங்கேயோ வந்துட்டான் போனானே Was that a golden snitch? Golden snitch எங்க Perhaps you should summon your wits and find out. சீ மாறான் எப்படி சிரிக்கிறான் ஓகே ஓகே உள்ள என்ன இருக்கு Revelio. இதுக்குள்ள ஒடுப்பே இல்லையா Incendio. Accio. இது எதுக்குன்னு எனக்கு தெரியல எதுக்குன்னா எனக்கு தெரியல பட் ஆனா ஏதோ இருக்கு நமக்கு தெரியுது சரி ஓகே பரவாயில்ல இப்போதைக்கு அது விட்டுரும் I hope that house elf can find us in here. ஓகே கேண்டில் போகுது ஏன்டா அது ஓ இவரா Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes
Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. Nah, but there. Okay, நம்ம ஏதோ நினைச்சிட்டோம் போல. அந்த மாதிரி ரூம் மாறுது. செம்மையா இருக்கே. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Okay. And it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in இதான்ப்பா ஆமாப்பா அந்த இது unlock the desk. Okay. Identify. என்கிட்ட ஒன்று இருக்கு பாரு. And clock on. Extra. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. Okay. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Okay, conjuring spell. Conjuring pa. Pay spell போல. கடைசிச்சு. Conjuring spell. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Okay. Conjure a potting table, conjure a potion station. Okay. வச்சுக்கலாமா அதான் கேட்குறேன். போடுறா. ஓ இதுக்கு தான் மூன்ஸ்டோன் வேணுமா? ஓகே. ஆல் சயின்டிஃபிக் போர்ஷனு, பொட்டானிக்கலு, எலக்ட்ரிக்கலு, எது வைக்கலாம்? நம்ம வந்து இது வச்சுக்கோமா? ஏதோ காத்லிக் போர்ஷன் அவன். ஓகே இது எப்படி இருக்கு? இது வேணாம், ஏதோ சயின்ஸ் லேப் மாதிரி இருக்குது. இது வேணாம். இதுவா இல்லை இதுவா? ஆமாம் ஃபர்ஸ்ட் இது இங்கே வைக்க வேணாம். சரி இங்கே வைப்போம். நினைக்கிறேன் அவ்வளோதான்.
இது என்னது போர்ஷன் ஒன்று இன்னொன்று கான்ஜூரியா பார்ட்டிங் டேபிள் பார்ட்டிங் டேபிளா இதோதான் தானே அதான் இந்த இடத்துல வைக்கிறான்ல இடத்துல வைப்பான் இதே வைக்கலாம் இதுவே நல்லா தான் இருக்கு Well done. You can use these whenever you need to brew potions or plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Okay. Podum. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Okay. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Professor Weasley. Okay, பேசுவோம். I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You Moonstone can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. நான் இருக்கேன் moonstone already இருக்கேன் போதும் தான் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. I have the moonstone you requested, Professor. Okay, இருக்கு. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Okay, decora. Right. Wall decoration 5, floor decoration 5. Utility, wall hanging. இது யூட்டிலிட்டில என்ன இருக்கு? இது தேவையில்ல. வால் ஹேங்கிங்ல குவிடிச் போர்டு இது ஒன்று வாங்கி மாட்டோம். வைக்க முடியாதா? இந்த இடத்துல அப்படி மேலே வச்சுக்கிறோம். ஓகே ஒன்று ஆஹா அச்சா இதை மாற்றலாம் போலையே பார்க்காம விட்டேன் நான். இல்லை இங்கே ஏதாவது பெரிய போர்ட்ரேட் மாதிரி ஏதாச்சும் வைப்போம். இது வேணாம், இது பெரிய கண்ணாடியாக இருக்குது. நல்லா வேலைடா. என்னடா இது டேய்? சரி வாலில் வேற எதுவுமே இல்லையா வாலில் வைக்கிற மாதிரி? டெக்கரேஷன் ஓகே. அந்த ஒரு பொறுப்பா நெஃப்லர் அண்ட் விச் போர்ட்ரேட் என்னது? டேப்பர் விசாடு கப்புல்லாம் இங்கே வைக்கக்கூடாது. அசன் பேபி வேணாம் பெஸ்ட். ஒன்றுமே நல்லா இல்லையப்பா, வச்சுதான் ஆகணுமோ? ஐய சரி போ, இப்போதைக்கு இருக்கட்டும், வேற என்ன பண்றது? வேற எதுவும் இருக்கான்னு பாக்குறேன். பிக்சர்னா இன்னும் அன்லாக்கே ஆகல. சேர் அன்லாக் ஆயிருக்கு, டிஸ்க் அன்லாக் ஆயிருக்கு, அவ்வளோதான். சரி இவங்க எல்லாம் இதில் யாராச்சும் ஒன்று மாட்டி விட்டோம்.
2 வைக்கணும். இங்க ஒண்ணு. அப்பெல்லாம் அந்த விட்ச். ஓகே. இப்போ வந்து ஃப்ளோர் டெக்கரேஷன். ஃபர்ஸ்ட் மேட் போடுறோம். எங்க போடுறோம்னா இவனுக்கு போடுறோம். அப்ப இது வேஸ்ட். சரி, வர்ற வழியில போடுவோம். ஓகேவா? வர்ற வழியில கரெக்டா போட்டா இது வேணாம். இது என்ன மேப் இது? ஓகே. பக்கா. நெக்ஸ்ட் இங்கிட்ட ஒரு மேட்டு. இது வந்து நீளமான மேட்டை போட்டுரும். ஆஹா, இங்க பாருப்பா, சென்டர்லாம் இருக்கு. இங்க போயிட்டு விளைக்கிறதே. பாரு. ஓகே, நான் 2 வைக்கலாம். இந்த இடத்துக்கு என்ன போடலாம்? அந்த இடத்துக்கு பச்சை மட்டை போட்டுரும். ஓ, சைஸ் எல்லாம் மாத்திக்கலாமா? நல்ல வேலை. வேணாம் எதுக்கே இடம் பத்தல, இதுவே போதும். நான் பக்கத்துல போவதாடா அது? இது வேணாம், வேற ஏதாவது வச்சுப்போம். அந்த டேபிள் ஏதாவது வச்சுப்போம். டேபிள் வேணாம். இங்க அந்த லைட் ஒன்று இருந்துச்சு. அந்த லைட்டு இதுவா? இதை வச்சுப்போம். இங்க ஒண்ணு இது எதுக்குன்னு தெரியல. ஓகே. I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell to customize it. Altering spell. Alter physical form ame. Okay, appa inga and alter. Hey. அந்த ஆல்டர் ஸ்பெல்லே காணுமே, எங்கது? இருக்குப்பா. நம்ம வந்து இதை மாத்துவோமா? சயின்டிபிக் வாலா. ஐயோ, ஆல்டர் change the color of an item. கலருக்கு எங்க இந்த இதுக்கு change color.
சைஸா சைஸ் மாத்த முடியுமா சேஞ்ச் சைஸ் அப்படியா Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Alter the balcony or the floor of the room. Okay, மொத்த ஃப்ளோரையும் ஆல்டர் பண்ண போறோமா? ஆஹா ஆஹா இதுதான் வந்து ஒரு இது மாதிரி இருக்கு இதை வெச்சுப்போம். Benefit from a bit of ambiance, don't you think? இந்த செவரை தான் பண்ண முடியல. சரி ஓகே பாருங்க. Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. ஒரு மாதிரி இந்த இது மாதிரி பண்ணலாம் ப்ரோ. பாலடைஞ்ச பில்டிங் பாலடைஞ்ச பில்டிங் பிக் வேர்ட்ஸா கார்த்திக் வேர்ட்ஸா என்னடா இது கார்த்திக் தான் நம்ம பண்ணுமா ஓகே ஃபுல்லா கார்த்திக் டீமுக்கு மாத்திரம் ஓகேவா மேலானா இருக்கா ஏய் எங்க போறான் அதெல்லாம் முடிக்க முடியாதா என்ன எப்படி ஒட்டுமொத்தமா எல்லாத்தையும் மாத்த முடியாதா ஒட்டுமொத்தமா மாத்த முடிஞ்சா நல்லா இருக்கும் ஓகே கார்த்திக்ல தானே இருக்கு ஓகே எல்லாமே மாத்தியாச்சுப்பா கார்த்திக் மாத்தியாச்சு மாத்தல இது கார்த்திக் மாத்திரும் அவ்வளவுதான் பக்கா எல்லாமே கார்த்திக் மாத்தியாச்சு சூப்பர் இப்ப டிகி கிட்ட போய் பேச வேண்டியதான் Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? சரி இது வெச்சுப்போம் இவனே மாத்திரேன்டான் I like to feel mysterious and eerie, as if I'm in the Forbidden Forest, surrounded by shadows. இருட்டா இருக்கட்டும் Sounds perfect. அவ்வளவுதான்ப்பா ரூபம் மாத்திட்டாங்க அதேதான் ஓகே 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 Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the Aditya bro, sure. Thank you, Professor. I shall keep an eye வாங்க bro. Good. Come to I'll see leave you Aditya to bro. it. This is your space now. எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா Use it wisely. என்ன பண்றீங்க நல்லா இருக்கீங்களா
பெரிய ஆள்லாம் வந்திருக்கீங்களே லைவுக்கு. ஆஸ்ட்ரானமி டவர். இப்போ பார்ப்போம் ஆஸ்ட்ரானமி டவர்னா. சோ நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. நான் நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. நல்லா இருக்கேன். பிக் ஃபேன் ஆதித்யா ப்ரோ. பிக் ஃபேன் ப்ரோ. Revelio. இருக்குப்பா. ஆர்எல்னா இதுரா. ஐயோ நானே மறந்துட்டேன்டா. பேர் என்ன? ஆமாம்ல ஆர்எல்னா வாங்க ஊத்துறாங்களா? என்ன ப்ரோ நீங்க என்ன ப்ரோ? ஏய் இரா அபிஷேக் ஒரு நிமிஷம்டா. ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங்டா என்ன? ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங் சரி. அந்த கொஸ்டின் போய்கிட்டே இருப்பேன். அடின்னே இருப்பேன். அவ்வளோதான். சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? சாப்பிட்டேன். தெரியல.